что будешь играть, ребят, в группе ВКонтактике программа на сегодняшний стрим, но я сейчас ее линкану, думаю, что она мне останется в буфере, и я оставлю ее. Ну что, поехали в Алана тогда. Алана нам предоставила Алевтина Петровна, которая у нас в чатике Анорекс. Так, что, нормальный уровень сложности, я думаю, да? Поехали. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I'm a writer. Что это такое? Это Алан Уэйк Крафт. Алан Уэйк. Покажи Оливье. Он у меня в холодильнике толки. Не хочу за ним идти. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. Модератор. Алекс сегодня у нас модер на сегодняшний стрим, на марафон конкретно. Завтра отберем. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Страшно? И нет. Я выбрал, ребята, именно такую последовательность игр, потому что, ну, я посчитал, что хорроры страшнее ночью. Alan Wake просто не очень страшная игра, поэтому мы играем в нее утром. Dead by Daylight играем под вечер уже. И под утро снова играем уже в Rocket League, тоже не страшную игру. Инвертировать управление мыши вертикально? Нет. Зачем? Что за наркомания? Кстати, графика, неплохая ее игры. Но чувствительность мышки очень высокая. Управление вертикальное. Ну ладно, горизонтальное надо убавить. Конкретно убавить надо. Да, вроде лучше. Очень интересно сделана камера, потому что она, как бы, знаете, вот нет первого лица, нет третьего, а сбоку немножко. Добавляет немножко атмосферности. К маяку нужно идти, да? Вороны. Дейлайт страшно разве? Говорят, что страшно. Говорят, что со скримерами. Чувак с этим... Он восстал. Давай, чувак, беги. А чё он не бежит, я не понимаю. Кроме как Resident Evil? Да, возможно. Можно куда-то нападать, чё? Дядя! Типа обучение, да, у меня? Воу! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own? Это, короче, моя рукопись. То есть то, что я написал. То, что я написал, это же у меня и возродилось. Яндекс, слушай, а чё так громко-то? Ну, у меня человек-сосед проснулся. Главное оружие? Да. А у меня есть шкала выносливости какая-то? Я что, бегу? Буду быстро бежать.
inside! There's no time to lose! Не очень. Я что тебя убавлял? Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 Если продлять стрим, это будет КС? Да не вопрос. Ну как бы мы продлевать-то будем как бы за 1000 на час, ребят. То есть как бы будет 2, будет 2 часа, будет 3, будет 3 часа. Слушайте, очень громко, очень громко. Мне не нравится, что очень громко. Я убавляю еще, убавляем речь немножко, громкость видеороликов убавляем также. И музыку убавляем, все убавляем. Очень громко. Алан Вейк проходил? Я не проходил. The cabin was a death trap. I had to get out. Нужно выбираться? Где выбираться? Куда выбираться? Как выбираться-то вообще? Куда выбираться-то? О. Follow the light. Иди на свет. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Иди в убежище. F сфокусироваться. А, типа я в этом месте я лечусь. Все понятно. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Не понимаю. Do you understand? No. Follow my light. Вот он тоже не понимает, я не понимаю. Что за наркомания происходит? О, строится лестница обратно. Это чудо! The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Выключ фонарик. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Строителя. Here, take the gun. О, револьвер. Now you'll die. Бич. Good. You've done well. Remember what Да I все, taught изи. you. Короче, That сначала is all. снимаем I will give темноту, you back your dream now. тьму с них, а потом уже стреляем. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Слушайте, а мне сейчас вебку не нужно поменять? Да, слушайте, мне надо бы, наверное, вот так вот сделать, ребятки. Для этой игры... Ой, не так. Так, вот так вот. Вебку сюда, потому что сверху там этот, типа, худ. Хидушки там показывают. И это все, короче. Вас что, двое, что ли? Трое? Алло. Так, окей. Ну.
А, еще... А, световая ракета, короче, она типа и стреляет, и убивает, и светом вспыхивает. Медленный ты сколько? Ничего подобного. Мультикилл, или как там? Рэмпейдж. Изи. Так, скипаем. К свету. Да, давай, Артем. Маяку. Не очень привычно, потому что как будто вот, по диагонали немножко камера, то есть ты вроде ровно держишь ее, а он тебя вижу в бок. Кингспри. Устал, да? Свет! Сколько геймплея вообще у этой игры? Кто-нибудь может мне подсказать? По времени. 8-12 часов. Потому что мы, может, ее потом на стрим пройдем. И на ютубчик потом зальем. Прохождение. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You Офигеть. dozed off. Это сон был, да? Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Прикольно. Паром. Я, кстати, видел заставочку эту, по-моему. Я помню про паром. Помню основные моменты игры, элементы, да, то есть я не смотрел прохождение, но я видел там всякие трейлеры, там что-то типа того. Здорово, Ары. Свежий воздух. Где ДБД? Какой ДБД? Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. Сфотографировать на фоне города? Изи. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Так, все, я встал. О, дядя. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife, if you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Да, Nice to здорово. meet you. Давай, Yeah, руку пожать. I'm Alan Wake. Эй, I можешь won't сказать, pretend I кто don't это? recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I Ну, hope раз this isn't смотрит too теперь, да. presumptuous of me, Аля but Модерн у меня I'm на the сегодняшний night стрим. host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Интервью дать? Да не Mr. вопрос. Maine, I'm on vacation. У меня In fact, заплатки I'd на этом, appreciate it if we на could моем, keep my being не here знаю, что just это between такое. the two of us. Pиджак? I'm Да, sure это you пиджак. understand. Fair enough. Очень You странный can стиль, trust me to чувака. be Пиджак, Not a hard man to какая-то track down кофта, if you change потом your еще mind, какая-то though. толстовка. I hope you Им two холодно, have что a ли? lovely holiday. Very nice. I got a couple of really Ну good что ones. да, он друг у меня So есть, you он made a друг. Вот он. friend. That's В очках cute. такой, старый-старый. Right. Yeah? Алло? Bestseller? How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Все, добираемся уже, почти We just добрались. got Are the locals giving you trouble? Это Alan Just Wake. say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place?
Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Сейчас без такой Okay, Al. I'll call back от этого, later to make sure от you're этого doing кручения. okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Снова. Text message from Barry. He says hi to you too. 35 тени. У меня сегодня плюс 16 было, я проверял. Сейчас уже, наверное, потеплее стало. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. У нас уже солнышко выходит. Че, куда? К машине? О, сойти с парома. Изи. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. Закусочную, окей. Погнали. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in say Здорово, 15 Гранда. minutes. Sure. Рад тебя видеть. 3-й ранг. В чатике. Alan, Ей. thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you Dear, could help me. I'm dear, looking как for, дорогой олень. Alan, Wake. Dear, Oh, dear, God. dear, да? I am your Дорогой biggest олень. fan. Dear, I know dear. people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Третий, не первый? Ну да. Rose. У нас есть второй, кстати, I'm уже. looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all Все your наши books. деньги. Да, ладно, все забудь. I Так, got the cut-up мне from the нужно bookstore when they took it out of the window. Как он? Туалет, короче. And you keep it here. Well, Do okay. me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Номер 6 в автомате. Number 6 in the jukebox. Вот в этом I автомате. do it myself. А сам не можешь стать, Both что ли? of my legs have gone to sleep. Bad А, ноги не держат. Всё circulation. понятно. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. А, понятно. It does that. Get stuck. Тресни Now, как следует. you need to Лол. give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. I've died. Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. Очень опасно? I А, think я I не can боюсь handle темноты. it now. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Заставонька. Hello? Заставонька, значит, попить колы. Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in Это же первый марафон, да? Первый. and to meet your wife. После толстой не вышла темноты, да. Ну, а вот на самом деле довольно не страшная игра. Я бы не сказал, что страшная. Пара скримеров есть, но не страшная. Потом привыкаешь уже к ним. Сегодня у нас очень много хорроров будет. Сегодня у нас будет Алан, сегодня у нас будет Монструм, сегодня у нас будет Evil Within, и сегодня у нас будет... Lucky this time, young Что-то там man. еще. You can hurt Daylight. yourself in the dark. This really ought to be. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Здрасте, я убежал. The Andersons. They're Здрасте. Я local убежал. musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake lot. Bye, Mr. Wake. Легенда в чате стоит не 50к, ребята. 50к Mission сообщений. accomplished. The key and the Rocket League directions. будет под музыку, My да. hero. I got some flashlights, just in case. Фонариков уже забыла. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here, I'm Qiwi FF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my
Once upon a time, I was a successful writer. But Лучше that was сразу, a Евгений, long time ago. простись. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. Унитаз поставь рядом с компом. Или сразу в туалете. С планшета или телефона. Такой себе домик, если честно. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the А, у нее боязнь темноты. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Энергетик набрал. Слушай, 2 штуки взял. Атмосферная мистическая игра. Alan Wake имеешь в виду атмосферная? Пойду куплю. Мост не лучше. Идти в дом? А что, ты идешь вообще за мной, да? Идешь? Нормально. Не, наркоты не брал. Только энергетиков. У меня кофе есть, кола есть. Энергетики. Here we go. Let's take a look inside. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, Электричество? honey? О, кофе. Hello? Anyone here? Кофейку. А где он? В подвале, наверное, да? Питание-то в подвале включается, скорее всего. The power cable goes to that shed over there. А, к сараю. Начинаю выйти из дома. Такая трава прорисованная, я смотрю. Что-то, видимо, у меня с графикой, с этой. Не такая трава, я так думаю, должна была быть. Или такая. Такой за ним сажают. An old generator had been connected to the power cable. А. Понятно. Короче, как в ДБД. Изи. Графонистая травка, да уж. Ничего не скажешь. Давай. Пока-пока. Okay. I'll look around a bit. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that. Вот те ДБД, да. Чуть-чуть ДБД, ребят. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Так. Угу. Вернуться домой. Пойдем домой. Кажется, потемнело, да? Ты что только что тут стояла? Honey? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Да, я тоже такого не слышал. Очевидно, что мы будем сейчас в кошмарах. Либо в своих кошмарах, либо в кошмарах вот этого чувака. Если, конечно, все не по-настоящему будет. Surprise! Ух ты. What is this? I guess I have А, a она small в трусах confession to стоит. make. I thought maybe you Секс. could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, everyone Hey, hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not Привезла like меня that. отдыхать. That's not... Alan? Там было что-то лицо. Alan? Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. С тем трусы с ней? Нет. God damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Скример за трусами?
Здорово, Шиза. Alice? Alice? Alice! Свет рубануло. У нее боязнь темноты. All the lights were out. Alice! Я помню, Шиза. У нас 18 стран. What the hell? Почему так медленно бегает? Alice? Alice? Oh no! Прыгай в воду, чувак. О. Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Где я вообще оказался? Почему я здесь? Почему я в машине? Что произошло вообще? И как я туда упал? Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Фонарика нет, ничего нет. Атмосферная трава. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Так, ладно, поехали. Вниз, вниз. Я тут просто имя. Шиза. Здрасте. Читайте описание, читайте группу ВКонтактике. Hello? Столько заставок очень много вообще. Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. Это, короче, я писал вот эти вот рукописи, я же в своих рукописях буду бегать, я так понимаю. Если я не знаю, так это или не так, скажите мне. Это не будет спойлером. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. Понятно. Так, поехали. Anybody there? Please, I've been in an accident. Как я вообще оказался в аварии? Я был в доме. Почему я здесь? Трапдор, ловушка, дверь. Как в этом ДБД, давай. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ей, ну прыгать можно прыгать. Играешь в КС? Ну, вообще да. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required.
fair and square. Кофе? Бежим к свету, бежим к свету. О, это как в этом фильме, да? Топор в дверь. Револьвер. Ей. И фонарик. Где его баба? На как повесили? Хрен его знает, где его баба. Так, батареечки. Патрончики. Телефон. Yes. Отсылочка? Отсылочка к чему? А, да, к этому фильму отсылочка, скорее всего, да. Это наверное, пасхалочка, очевидно. Куда идти-то? Куда идти-то вообще? Какое задание? Здорово, Дарклорд. Что-то не очень удачно получилось. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. Trying. It's the latest. Yes. А, быстрее, быстрее. Скипаем. Скипаем эту заставу. Hello? GTA 5, если у меня есть? Ребята, у меня есть список игр из 60 практически игр, поэтому GTA там есть в списке, но она очень не скоро будет. Это я на задание не ходил, это очевидно. Патрончики. Изи. Поделись игрой? В смысле? Ага, у меня ее нет. Она у меня с сильным доступом. У меня этой игры, ребята, нету. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Так, что там еще можешь включить его? Да, можно. Так, куда? А, вон сюда. Все понятно. 20 до бензоколонки. Изи. Слушай, игра же старая, да? Alan Wake вроде как. Это в Райс. Выключи фонарик. Смайлик, выключи фонарик. Сейчас вообще пригодился бы. Ой, хорош. Я думал, ты не заденешь меня. Так, стоп. Сюда? Да, сюда. What the hell was that? Неприятненько. When I saw the river below, something uncoiled itself inside Да me. хорош! I realized that Камера не очень удобная, если честно. Блин, слушай, это скример.
Купил на сайтах, ключ не пришел. Купил в Стиме. Проблем не будет. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Не, ну а чё так камера неудобна? Стоп, алло, не сюда. Не сюда. Кофеёк. Не умирай, это опасно. Спасибо, ребят, за помощь. Не знал. Теперь буду знать. Теперь умирать не буду. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Дядя фонарик не игрушка. Хорош! Эй, братюнь, вас двое. Двое на одного нечестно. Опасно, опасно было. Здорово, бандул. Какой реализм, да. Но так, на самом деле, фонарика хватает надолго. Да, рекламу? Не, я сейчас не буду сворачиваться. Стрелочки для меня сделаны, как для дебила. Он прям в другую сторону. Там по-любому какое-нибудь что-нибудь есть интересное. The staircase was broken. I had to make my way out some other way. В ДВД 4 на одного? Я ж не маньяк. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Так, мы тут везде шаримся, короче. О, трое. Трое, да? Вижу, стрелочка бегу в другую сторону. Да, я такой и есть. Dead by Daylight. Dead by Daylight. Easy. Дробовик! Патрончик есть? О, смотрите, купи. Русские пацаны с серпами пошли. Че у нас там? Слушай, смотри, вот я пропустил, видимо, 2 страницы где-то. Мы потеряем, да, это? Swooping down from the sky and screeching as they came, I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. История про ворон. Кстати, их сейчас можно было убить этим, не револьвером, а ракетой светильной, наверное.
Так было проще. Из-за отблока? Ха. Ну, и сейчас пока отблок вообще мне особо не приносит пользы. Когда будет партнерка, там уже да. О. Что я сделал-то? А, все, вижу. Лестница. Между ребенком бежал в домик. Ну ладно. Ну плевать, я думаю, пропустили. О, кофеек. А кофеек нам нужен вообще, нет? Что я сделал? Что ты сделал? Свет. И там потрошки. Ну-ка, радио. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. Чечетка. The weather is От Райса. absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Так, ну что, поехали дальше тогда. О, еще одна запись. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the... Уже уж пол-литра выпил. Ничего интересного пока что нет. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the street. Belly Burster is the best with Позвольте, где-то тут он. Monster Dog is second best. The famous dog is... Вот да. Дансгейм, писюн. Так, тут вроде больше ничего нет, да? А зачем термосы с кофе собирать? Кто не знает? Для чего они? Эй, хорош! На! На! Ты еще не спишь? Почему? Я же только начал. Гарфи. Я уже не сплю. Опа! Опа, я думал, заевейдил. Воу! Изи. Еще одна страничка. Ой, не то нажал. Ну что сидишь? Не-не-не. Я выспался
Сейчас только начал стрим. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was там мы blinded увидим, by... там мы сейчас увидим себя. Чекпоинт. Потрошки. И батареечки. Энерджайзер. Реклама энерджайзера там. Начал топить стрим? Да. Давай, давай, Дэниел. Приятного аппетита. Так, стрелочки вот туда. А нам вот сюда. Ворона. Так, не пугаемся. О, запись. Трое. Get wrecked, bitch. Еще желающие есть? The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. Короче, нам нужно сейчас еще будет стрелять. Алло, ты чё? Как ты не умер? О. Литиевые батарейки? Это какие-то другие, что ли? Типа более крутые? О, кстати, вот это вот гараж бензоколонки. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. Я должен быть в телеке. Я должен быть в телеке. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, я должен быть в телеке. Barclay Colvin is about Мне to писали, я demonstrate в телеке that должен very courage. показаться. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin. О, открыли куда-то две ворота. Выключили. Я иду не в ту сторону. Или в ту сторону иду. Стрелка же была в другую сторону. Чего я пошел сюда? Я же пошел, видимо, правильно, да? Какой у меня интернет? Ростелеком. Поэтому сегодня у нас будет обрыв связи один раз. Слушай, я же должен был в ту сторону идти. Камеранг ДБД первый. На службе второй. Слили вчера, делики. А закрылась дверь, что ли? А там же была стрелка в ту сторону. Я пошел в другую и попалось так, что я пошел в нужную сторону. Почему так получилось, я не понял. Там патронов много очень для револьвера, потому что еще будем стрелять. Есть еще ракетница? Больше ракетницы нет. Обрыв в районе... Нет. Обрыв, когда... Этот...
Обрыв в районе... У меня будет в районе 6 часов. Что такой быстрый? Для чего обрыв? У Ростелекома там сессия раз в 24 часа. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Ну, все вроде изи. Это типа босс уровня был у нас, да, только что. Кофеечек. Так, отличненько. Слушай, а я могу туда обратно вернуться или нет? Потому что там стрелка была туда наверх, а я пошел вниз. И куда-то в другое место, короче, убежал. Нет, там уже закрыто все, туда уже не вернуться. Что там интересно было в той стороне? Так, по всем углам шаримся, ищем какие-нибудь записи. Все дела. Похоже чем-то на этот, на ДВД. Там, на край камеры. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Так, отлично. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. Checkpoint. At least for a moment. The sane world reasserted itself. Жопа оленя. Одержимый Стаки. On the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over. Стаки это, по-моему, какой-то босс. Типа этот крутой чувак очень. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Прикольно. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. А, вот и я в телеке, кстати. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it. Тут что-то печатает, короче. The story will come true. If I stop, she's lost. Что закончилось? День оленя. Escape. А, Е выйти. Не escape. Все. Так, все? Больше ничего нет? Пытается ключи Алана вернуть. Типа здоровый такой, да? О, менты приехали. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. А, я убил Стаки только что, да? Или нет? Тоже из записки? А
там записка как бы, в записке показано типа будущее мое. То, что я писал, это история, придуманная мной. Острова реально нет. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Я, короче, пишу историю, и в этой истории как бы все, как я написал. Я в нее уже сам играю. I close my eyes, then I drift away.